everyone, நான் உங்க நவீன் ரவி. யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். ஸோ அப்படி தெரியாதவங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், அது போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்லேருந்து பணம் சம்பாதிக்கும் போது ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அப்டேட்டு, ஸோ இந்தியாவுக்கு வருமா இல்லையான்ட்டு தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோட கோல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 100 likes மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். கிரியேட்டர் இன்சைடில் ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கிளிப் வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ அது நீங்கள் பார்த்துட்டு பிறகு அது என்னன்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Alright, update number 2. What are YouTube Shorts? How do I monetize? Let's start off with what YouTube Shorts are. They are a short form video experience. Now, being totally honest with you, I wasn't keeping up with the news internally last week. I saw these for the first time, just like any other user. And what the strategy here is to connect the next generation of mobile creators with that audience that YouTube provides. And that's an audience that is at least 2 billion users. If you're in India, this isn't quite launched yet, so what you can do is for your shorter videos, hashtag them #shorts, and then they will be eligible at least for the shorts watch experience. More about shorts, they're going to be eligible for any section that you've chosen to feature on your channel homepage. For example, uploads. They're also going to be visible in your videos tab as well. Now, how are you going to monetize those shorts? As we roll out this feature, we want to be conscious of the impact that this could have on your analytics. Stating it up front, right now, shorts aren't going to be supported by ad serving, and they're not going to generate YouTube premium subscription revenue. What does that mean for your analytics? Well, as you see views rise from the shorts that you create, you may see your RPM dip, and that's because of the fact that they're not generating any revenue yet. Now, over the next couple of weeks, we will be working on ways in which we could make that happen, but it's not live right now. நீங்கள் அந்த வீடியோவை கரெக்டாக பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணிப்பாரு. ஸோ எட் வி டோன்ட் ஹவ் மானிட்டைசேஷன்ட்டு. ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் மானிட்டைசேஷன் தரல, ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் மானிட்டைசேஷன் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் அங்கே மானிட்டைசேஷன் கொடுத்தாக்கா ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் ஏர்ன் பண்ணலாம், யூடியூப் ஷார்ட்ஸும் ஏர்ன் பண்ணலாம். ஸோ யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிக்டாக் ஆல்டர்னேட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு இப்போது இன்னும் வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியல அதில் வந்து மியூசிக் காப்பி ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்களா இல்லையான்ட்டு. அண்ட் என்கிட்ட இன்னும் ஒரு டவுட் இருக்குது. ஸோ யாரெல்லாம் வந்துட்டு 4000 hours வாட்ச் டைம் அண்ட் 1000 subscribers வச்சுருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த மானிட்டைசேஷன் எனேபிள் ஆகுமா, இல்லை வந்துட்டு எல்லா யூசர்ஸ்க்குமே வந்து மானிட்டைசேஷன் எனேபிள் ஆகுமா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இன்னும் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. நான் யூடியூப் கிரியேட்டர் போய் கேட்டு பார்த்தேன். ஸோ அவங்க எனக்கு ஒன்று அவங்களுக்கும் தெரில. ஸோ சரியாக பதில் சொல்ல எனக்கு. ஸோ தெரில மாதிரி தான் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா அப்டேட் வந்த உடனே உங்களுக்கு சடனாக நான் வீடியோ போட்டுடுறேன். ஆனால் ஆஃப்கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு எல்லாம் வந்து வீடியோ போடுறவங்களுக்கா மானிட்டைசேஷன் வந்துச்சுனாக்கா வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ யூடியூப் பார்ட்னர் ப்ரோக்ராம் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மானிட்டைசேஷன் எனேபிள் ஆகும்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகுது நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்த மாதிரி இருக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. சோஷியல் மீடியாஸில் எங்கேயாச்சும் நான் ஃபாலோ பண்ணி கீழே லிங்க் தரேன். அப்படியே நான் வேண்டிய எங்கே சர்ச் பண்ண வருவேன். அங்கே வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் யோசனை கேட்கலாம். எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பதில் ட்ரை பண்ணுறேன். அப்படி இல்லையா வந்துட்டு உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். see you next video.